My name is Ira Panganiban, and my program is Free Spits, aired every Monday to Friday from 5 to 6:30 in the evening on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m., on Sky Cable Channel 224, on digital boxes, and on free-to-air TV. Facebook.com, DZRJ 810 a.m., and our official YouTube channel. Come on and watch us. Welcome the newest addition to our lineup of explosive anchors. A veteran broadcaster, a sports news anchor, race car driver, columnist, and reporter. Ira Panganiban and his program Free Spits. Free Spits, a parody of free speech, a right we always abuse. Free Spits, freewheeling discussions, no holds barred. Free Spits, the real sentiments of the Filipino people. Free Spits and Ira Panganiban, Monday to Friday from 5 to 6:30 p.m. on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda box, and all DTT boxes. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Also seen on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Bangon na, tanghali na, RJ na. Game! Magandang hapon, Pilipinas! Ito na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Naabangan ang pinaka-excited na yugto ng ating Republika. Alas 5:06 na po ng hapon. Dito pa rin ang Free Spits ni Ira Panganiban sa DZRJ 8:10 a.m. Voice of the Philippines. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, kwentuhan at mga chismisan. Siyempre, nandun na rin yung pagtatangka natin na magpaliwanag ng ilan sa mga maiinit na issue na tinatalakay natin sa ating bansa. Yan huwag nyo kakalimutan yan. Good afternoon. Ang atensyon ngayon ay nasa batasang pambansa kung saan nagkakaroon ng tinatawag na canvassing. Tapos na ho yung canvassing ng boto para sa pagkapangulo at saka ikalawang pangulo ng bansa. Sa lukuyan ay ito, papakita ko lang. Mag-share screen lang ako para makita ninyo. Narito ang naging resulta ng pagbibilang ng magkasanib na sesyon ng Kongreso at ng Senado. Yan po ang naging resulta ng kanilang pagbabantay, kanilang pagbibilang. Mukhang halos walang pinagkaiba doon sa resultang ipinalabas ng transparency server ng COMELEC nung araw ng eleksyon at gayon na rin sa naging resulta ng manual audit na isinagawa ng PPCRV dyan sa University of Santo Tomas. Sa final count ng joint session of Congress na ginanap kahapon at saka ngayon, makikita ninyo na nangunguna si Pangulong, ngayon ay pwede na natin sabihin President-elect Ferdinand Romualdez Marcos with 31,629,783 votes o 58.77% ng lahat ng bumoto nung May 9. Si Sara Zimmerman Duterte naman na ay pwede na natin sabihin Vice President-elect with 32,208,417 votes o mas malaki to, 61.53% ng lahat ng mga bumoto nung May 9. Yan, tingnan niyo yung mga numero. Diyan naman sa harap ninyo, nakikita naman natin, di ba? Maliwanag na maliwanag. At ang nagbilang ho nito ay ang joint session, pinagsanib na sesyon ng Congress. Ito ay magkasamang Senado at mababang kapulungan. Mas gusto nilang tawaging House of Representatives. Yan, di ba? Kaya ito yan. Yan yung tinitignan natin sa kasalukuyan. Ngayon, ang nangyayari dyan ay
Yan, nagkakausap-usap sila. Sila kasalukuyan ay hinihintay na lang yung tinatawag nating committee report. At pagkatapos ng committee report ay ipoproklama na nila ang nanalong Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansang Pilipinas sa katatapos na ginanap na eleksyon noong May 9, 2022. Ba, kita nyo nga naman, ano, di ba? Andun na tayo. Oh, di ba? Exciting? Exciting naman eh, di ba? Dalawang araw Isa ito, napakaraming historical highlights ang eleksyong ito. Number one, ito po ang isa sa pinakatahimik at pinakamalinis na eleksyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. Yan po'y pinatunayan at sinuportahan ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines na siya namang nagbantay ng eleksyong ito mula sa mga magugulong elemento. So yan, pinakamalinis at pinakamabilis. 'Di ba? Ito rin ang may pinakamaraming boto na natanggap, the largest number of votes. 'Di ba? Isa rin sa pinakamalaking voter turnout at more than 80%, almost 90% ang voters turnout nitong eleksyong ito. Isa sa may pinakamalaking voter turnout. Ano pa ba ang mga historical pinakamabilis na transmission? Pinakamabilis na transmission ng mga boto mula dun sa mga presinto via vote counting machines o VCMs papunta sa mga transparency servers, papunta sa mga servers. At ito'y dahil na rin sa, let's give credit where credit is due, dahil na rin sa pinahusay at pinalakas at pinaigting na serbisyo ng mga telco natin, Smart and Globe and Converge at kung sino pa yung iba. Dahil ang kwento sa atin ng ating kaibigan si Art Samaniego, minonitor niya yung data service sa buong bansa. Well, not necessarily, but key points sa buong bansa. Nakita niya na from 5 Mbps nung 2019 elections, naging 500 Mbps na po tayo ngayon nung May 9. Ibig sabihin, yung dating 5 lanes na highway, data highway, naging 500 lanes na highway. So talaga nga namang mabilis yung pagdating ng mga botong iyon. Ito rin po, isa sa mga historical highlights ay ang kauna-unahang majority president, hindi ho ito yung plurality. Hindi ho, majority president po tayo ngayon dito sa ating bansa. 'Di ba? Ang pinakahuli pong majority president natin ay yung tatay nung nanalo, si Ferdinand Marcos, nung manalo ito nung 1969. 1969, I think it's the 1969 national elections nung manalo si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yan, 'di ba? Noong 1969, ang unang-unang siya yung kahuling pangulo na nakakopo ng mahigit 50% ng boto ng voting population. Pagkatapos noon, karamihan ng mga o halos lahat ng presidente natin ay nakuha lang ang tinatawag na vote win, isang victory by plurality, o ibig sabihin siya yung may pinakamaraming panalo sa 5 o 6 na kandidatong tumakbo. Ngayon lang po ulit nagkaroon ng mahigit 50%, over 50% vote share ang isang nanalong pangulo ng ating bansa. Diba? O yun. Mamaya, babalikan natin itong batasang pambansa. Patuloy tayo nakamonitor, tinitignan natin kung anong pagka inabutan natin, pag kinaya natin sa oras na alas 5:13, ngayong araw ng Miyerkules, May 25, pagka umabot sa programa natin ay ibo-broadcast natin ng live ang actual promulgation, ang actual proclamation ni Pangulong Rodrigo Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasanay ako, 6 na taon akong, ni Pangulong Bongbong Marcos at ikalawang Pangulong Sara Duterte na inaasahang ipoproklama ngayon ng pinagsanib na sesyon ng Kongreso.
balitaan, ha? Sige. Lipat muna tayo sa ibang mga balita. Teka, may announcement muna ako. May announcement si Secretary Art Tugade. May announcement ang Malacanang eh. Nabalitaan nyo na ba yun? Nabalitaan nyo na po ba? Teka, may papakita ko sa inyo. Meron nga sana abutan ko. Abutan natin, makita ninyo. Dahil sana po ay makita ninyo dito sa inyong screen. Nasa Batasang Pambansa po ang dating First Lady at nanay ni Bongbong Marcos na si Ginang Imelda Romualdez Marcos. Ayun, medyo pinagkakaguluhan ng napakaraming mga kongresista at mga political personalities dyan sa Batasang Pambansa. Dumating na po si Imelda Romualdez Marcos sa Batasang Pambansa para sa inaasahang pagproklama sa kanyang anak magiging ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayan po, nakikita po ninyo, si screen ninyo. Pati yung mga bumabati ko sa kanya, bumabati na rin sa kanya, di ba? Bigla. Okay, mamaya, pagpapatuloy natin yan, pinapakita natin sa inyo. Di ba? Pagpapatuloy natin yan, mamaya ng konti, papakita natin yung kung ano yung mga ibang developments na nagaganap sa Batasang Pambansa. Ang pinakahuling balita ko, at ito naman ay makukumpirma na rin natin sa mga posts sa social media, ay nandun na sa Batasang Pambansa si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang ang Vice President-elect na si Sara Zimmerman Duterte ay papunta na ron, nanggaling pa ito ng Antique. Binisita yung isang bata na nag-suicide dahil binuli ng mga pinklawan dahil siya ay nagpahayag na siya ay kumakampi sa BBM Sara Tandem. Nakakalungkot yung balitang yun. Oo nga, nakakaawa. Pero yung announcement nga, nabitin tuloy yung announcement. Nakita ko si Imelda sa monitor ko eh. Hindi ba? Nabitin tuloy yung announcement ko. Pero yung announcement natin, yung announcement natin is, siguro nabasa nyo na rin naman sa mga social media post, hanggang June 30 na po na libre ang sakay sa MRT. Oo, hanggang June 30. Hanggang June 30 ho, chill na kayo. Di ba? Kasi hanggang ngayon libre pa rin, di ba? Dapat hanggang May 30. May 31. May 31 ba ang May? May, January, February, March, April, May. May 31 ang May. Dapat hanggang May 31, di ba? O, hanggang June 30 na raw. Dineklara ito ni the Transportation Secretary Art Tugade sa pamamagitan ng Malacanang at sinabing, sige na! At gawin na nating libre ang sakay sa MRT, 'di ba? Hanggang sa bumaba ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandun na rin pala si Lisa Araneta Marcos at si Attorney Vic Rodriguez. Andun na sila, nag-uusap-usap na sila kasama ni Attorney Marcos, Attorney Lisa Marcos, si Ginang Imelda Romualdez Marcos doon sa Batasan. Ayan, medyo mukhang maya-maya ng konti. Baka abutan nga natin ang proclamation ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte ng joint session ng Congress. Nandun na rin si Senadora Amy Marcos, katabi ang kasama ang kanyang nanay, na si Ginang Imelda Marcos. At dapat pinapakita ko na lang sa inyo no? Di ba? Hindi, lumipat na ng wide shot ang Kongreso at hinihintay ko na lang maging formal. Ito na, medyo wala pa. Sige, magpalitan muna tayo. Sino pa ba itong mga dumating?
Ibang dumating. Hindi ko kilala itong mga dumating. Si Tony Good. Ito, gusto nyo makita to. Gusto nyo makita to. Sana abutan ko rin. Sana abutan ko. Sana abutan ko. Di ba? Sana abutan ko. Yan. Si Tony Gonzaga at ang asawa niyang si Paul Soriano. Kausap si Senator Migs Subiri. Yun. Nagpago na. Buti na lang. Inabutan ko ipakita sa inyo. Di ba? Ayan. Nakikita niyo pa. Well, anyway, nagbago na tayo ng screen. So, hihinto ko na to. At ako'y magbabalita na muna. Doon muna tayo sa ilang mga ibang mga balita na nagaganap. Okay, announcement libre. Libre hanggang June 30, hanggang sa huling araw ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sakay sa MRT 3. Aba, ang galing naman ano. Aba, ang galing ano. Hindi kaya ilipat ko na lang kaya tayong lahat sa sa batasang pambansa at i-monitor na lang natin yung nangyayari doon, no? Mukhang papunta na tayo sa exciting na mas exciting na bahagi, sabi nga nila, di ba? Ito na ang mas masayang bahagi, di ba? Pero bago yung mga nangyari niya, kanina ay nagkaroon ng konting alingas-ngas sa harapan ng Batasang Pambansa. Nakipagbanggaan ng mga miyembro ng multi-sectoral groups yung nagrarally sa labas sa mga tauhan ng Quezon City Police District sa isinagawang kilos protesta sa harap ng Commission on Human Rights sa ikalawang araw ng canvassing ng mga boto para sa presidente at vice-presidente. Nakakalungkot. O sige, habang nagbabalita tayo, alam nyo, ganito na lang ang gagawin ko, no? Ganito na lang ang gagawin ko. Habang nagbabalita tayo, habang nagkukwento ako ng mga kung ano-anong mga kaganapan, 'di ba? Itutok na lang natin yung camera natin. Although dinudukot ko lang ito sa YouTube, 'di ba? Kung sino man ang may-ari nito, maraming salamat, 'di ba? Courtesy off na lang, courtesy off. Ayan, nakikita naman Manila Bulletin 'yan 'di ba? Yan, malaking malaki. Itutok na lang natin, 'di ba? Sa joint session of Congress yung ating video, tapos ito, babasa-basahin ko na lang yung mga balita natin. Pero para nakikita nyo kung ano yung nangyayari na ngayon sa Batasang Pambansa. 'Di ba? Paalam lang ako sa aking tech, 'di ba? Sa aking tech na si AJ, sa aking engineer, aking piloto, para masiguro natin na pwede natin gawin 'to. 'Di ba? Okay lang ba 'to, AJ? Okay lang ba 'to? Pwede ko ba gawin 'to? 'Di ba? Habang nagbabalita ako. Para hindi na tayo malate. 'Di ba? Yung mga nagmo-monitor sa atin, nakikita yung developments doon sa ere, 'di ba? Live na nakikita dito sa ating live na broadcast ng Free Speech na Panganiban dito sa DZRJ 8:10 AM. 'Di ba? Kung okay lang 'to, di very good. Samantala, sa ibang mga balita, pinaabot ni Senator Christopher Bongo ang kanyang painit na pagbati sa matagumpay na pagpapasinaya ng Marawi Convention Center at Sarimanok Sports Complex. Sa kanyang video message, binanggit ni Senador Go bilang chair ng Senate Committee on Sports na ang pagkumpleto ng sports and recreational facility ay isa lamang sa mga paraan ng gobyerno para pagsamasamahin ng mga maranaw sa pamamagitan ng sports engagement, kung isa sa alang-alang ang mga hamon na dala ng Marawi Siege. Ang 4 na aktaryang Sarimanok Sports Stadium ay may 3,700 seating capacity at inaasahang magsisilbing venue para sa pagdaraos sa iba't ibang sports activities. Kabilang dito ang track and field, football field, basketball court, volleyball court, tennis court, at mga opisina. Teka, iyan ako. Kaso pag pinull screen ko, okay.
Dito na lang ako sa ano. Dito na lang ako sa isa pang ano, sa isa pang monitor. Hindi na kita makita, ano? Ayan, nawawala eh. Hindi ko magawang ito mini player. Hindi, nawawala eh. Ano ba gagawin ko? Palakihin ulit. 'Yon. Nawawala sa screen ko, AJ. Nawawala sa screen ko. 'Di ba? Hindi ko magawang ano eh. Hinahanap ko kung paano ko paliliitin. Naku, nawala na tuloy bigla. Tuluyan nang nawala. Ayan, naibalik ko na rin. Hindi ko siya maano, hindi ko mailiit. Nawawala kayo eh. Hindi ko na makita yung ibang elements ko, AJ. Sa susunod, magkakabit ako na isa pang monitor, di ba? Para pwede ko i-full screen dun sa kabilang monitor. Yun. Sorry! Yun yung balita, di ba? Yung balita ni Senador Christopher Bongo tungkol sa pagtatayo ng Marawi Sari Manok Sports Complex. Yan, di ba? Ano ba? Ano pa bang mga balita? Ito, basahin na natin yung in-announce ko kanina. Teka, mag-iingay na ba sila doon sa doon sa Kongreso? Pero hindi naman naka-mute ito eh. So, okay lang. Inanunsyo ng Department of Transportation nitong Miyerkules na palalawigin ng isa pang buwan ng libreng sakay sa Metro Rail Transit 3. Sa virtual press briefing, inanunsyo ni MRT3 General Manager Mike Kapati na libre ang sakay ng tren hanggang June 30, 2022 mula alas 4:40 ng madaling araw hanggang alas 10:10 ng gabi. Nauna nang ikinasa ang libreng sakay mula March 28 hanggang April 30, subalit pinalawig hanggang katapusan ng Mayo. Yan yung ilan sa mga balita na nagaganap natin. Teka, tinitignan ko pa kung paano ko gagawin itong para full screen si mawala yung tab. Paano ko ba gagawin mawala yung tab? Default view, play on TV, full screen. Wala. Di ko alam, AJ. Di ba? Di ko alam. Medyo ibahin naman natin yung sounds pa kasi nakamonitor tayo sa Batasan Pambansa. AJ, pwede mo siyang kunin sa Your Honor, good afternoon. Ito na. Pakinggan na lang natin. Settle down. Thank you. Ito na, magsisimula na. Magsisimula sila in 5 minutes. Yan, sabi nila. Yun. Kita na. Okay lang ako dyan. Okay lang ako, AJ, kahit di ako kita. Wala namang problema yun eh. Hindi naman importante yung mukha ko. Importante yung mangyayari. Hindi na. Pero ito na, no? Umupo na si kasalukuyan ay sino ba to? House Majority Leader. Parehong House Majority Leader to. Sa Senate, Majority Leader si Mig Subiri, Senador Mig Subiri. At sa Kongreso si Majority Leader Martin Romualdez ang tumatayong mga representante ng dalawang bahay ng Kongreso. Umupo na sila sa kanilang formal positions dito sa Batasang Pambansa at ihaharap na nila o iprepresenta na nila yung committee report, yung Joint House Committee Report on the proclamation of the President and Vice President-elect of the Republic of the Philippines after the May 9, 2022 election. Mukhang, seryoso na sila. Hindi ba? Ayan, no? Kikita natin. Paikot-ikot na si Senador Migs. Gandang lalaki nitong dalawang to. Nakakaingit sila. Sana ganyan din ako kagandang lalaki. Di ba?
latest news sa mga appointees, ang ating kaibigan at kapwa radio personality na si Attorney Trixie Cruz Angeles ang siyang mauupo bilang bagong kalihim incoming secretary ng PCOO. Yan, 'di ba? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. 'Di ba? Tinanggap na ni Attorney Cruz Angeles ang nominasyon na pamunuan ng Presidential Communications Operations Office sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Ang nag-anunsyo ay si Attorney Vic Rodriguez at tagapagsalita ni Marcos. Tinanggap na umano ni Cruz Angeles ang alok na maging press secretary. Ayan, sabi ni Rodriguez, ang primary task ni Cruz Angeles ay i-oversee ang operations ng PCOO na kasama dito ang pagsasagawa ng regular na press briefing sa media practitioners na nagko-cover ng Malacanang. Si Cruz Angeles ay nagsilbing social media strategy sa PCOO mula July 2017 hanggang 2018 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtrabaho rin siya sa ilang mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa heritage at cultural conservation noong 2000s. Yan. Naging spokesperson din si Attorney Trixie Cruz Angeles ng Integrated Bar of the Philippines at abogado ng mga individual na sangkot sa mga kontrobersyal na kaso. Yan. Diba? Kasalukuyan iiwan na ni Attorney Trixie yung kanyang programang Karambola dun sa kabilang istasyon. Ano ba? Ano ba? Ito na, mukhang magsisimula na. Nangyari sa audio? Nawala yung audio. Audio. Nawala yung audio. Hindi ko madinig. Uy! What happened? Walang audio. Kung kailan pa naman naging exciting, tsaka nawalan ng audio. 'Di ba? Yan naman sinasabi natin, 'di ba? Kung kailan naging exciting, 'di ba? Tsaka nawalan tayo ng audio. Ba't nawalan ng audio? Audio. Wala. Maski sa kabilang wala. 'Di ba? Hanap tayo ng ibang Hanap tayo ng ibang live. Wala na bang live? Wala na live. Wala na tayong madukot na live. Ito. Hindi ito live. Dali, walang audio talaga mga kababayan. Hinahabol ko yung live ng na may audio kasi mukhang nagkakaproblema yung audio ng ng walang audio sa atin maski dito sa ko. Maski dito sa kabilang ay walang audio. Walang audio mga boss. Walang audio. Ayun, may nadinig na ba tayo? Huminto Wala, hindi natin nadinig. Hindi natin nadinig. Natapos na. Habulin natin nga. Hindi natin nadinig.
Wala lahat to. Bakit wala lahat? Bakit walang audio? Saan napunta? Teka, tingnan natin kung meron to. Oo nga, ano? Pero walang audio. Paramihan ng feed. Wala pong audio mga kababayan. At naghahabol pa tayo ng audio para sa kanila. Hinahabol pa na. Join me now, his elder sister, his manang or ate Amy, pero Amy lang daw. Okay, Senator Amy Marcos is here with us. Yun, awan sound daw. No audio, mga kaibigan. Wala nga sound. Hindi nga natin makuha yung sound. Anyway, tututukan na rin natin yan because nagsimula na at mukhang pumuporma na lahat. Kanina nagkamayan na at nagkakapan na si Senator Vic Subiri at Congressman Martin Romualdez. Si Congressman Martin Romualdez ang inaasahan nating magiging Speaker of the House sa susunod na sa susunod na Congress, 'di ba? 19 sa 19 Congress. Tignan muna natin yung mga yung mga comment, 'di ba? Si Carlo Marasigan, hi IRP, si Attorney Trixie Cruz Angeles bilang PCOO Secretary, siya kapalit ni outgoing Secretary Martin Marfori Andanar sa June 30, 2022 Thursday. Yes po. Yes. Suzette Basalio, kung na-approve yung Rappler na makialam, patay kang bata ka, paniyak, gagawang alingas-ngas. Buti na lang na-reprimand si Jimenez. Baka gulong-gulo resulta. William Trent, magandang hapon Sir Ira at sa lahat. Isang maikling mensahe in 3, 2, 1. May nanalo na! Si Peter Nikolaevich Rasputin, good Wednesday afternoon. Boss Idol Ira, na-recover ko access ko dito sa original account ko. Yahoo! To every all ka-free speechers, let's stay safe and always think and be positive thoughts. Nadali ka rin ba ng mga fact-checker, Peter? At si June Jimenez, good PM Sir Ira, Panganiban, watching TV from Bulacan. June, magandang hapon. Wala talaga akong makuhang audio dito sa ating minomonitor na live. Maghahanap lang ako ng ibang source ng live, minsan kasi kailangan wala, pati pala sa SMNI wala. Bukang walang finifeed na audio galing dun sa tingnan ko nga sa SMNI. Wala rin sa SMNI. Mukhang yung feed galing sa Congress sa batasang pambansa ang may problema. Di ba? Wala rin. Yun pa ba? Net 25. Lahat hinanap no? Wala. Naghahanap tayo ng sound, naghahanap tayo ng audio, pero Yes, Wedge, kanina gaya ng binabanggit mo, yung pagkatapos na ma-adapt yung... okay, anyway. In-adapt na yung resolution na tinahantayan natin kung AJ! AJ, ito pa yung link. Teka, kunin ko yung link. Pero mukhang wala talagang audio sa dun sa feed. Kinukuha nila yung Wala nga audio dun sa clean feed.
clean feed ng batasan yan eh. Clean feed ng batasan yan. Anyway, i-monitor natin, di ba? Sabi ni Neko, perfect, Mr. Ira, ayan na, itataas na ang mga kamay. Ito, makikita naman natin eh. Makikita naman natin pagka umakyat si President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte, eh makikita naman natin sa feed pagka tinaas yung kamay nila at panalo na sila. At that point in time, alam natin, sandali, tanggalin ko muna daw sa screen. Tanggalin ko sa screen. Yon, tinanggal ko na sa screen. Okay na. Tinanggal ko na, idol. Yun. O nga, mas maganda nga. Mas maganda pag ikaw. Thank you, AJ! Yan. So, nako, mukhang nag-ano si Manila Bulletin kasi walang audio. Tanggalin muna natin, AJ, balik mo na sa akin. Mamamonitor ko naman. Mamamonitor mo naman pag bumalik sila. So, tanggalin muna natin at magbalita muna tayo. 'Di ba? Basta i-monitor ko 'to dahil kailangan nating makita 'di ba? Yung exact na punto na itinaas yung kamay ng ating pangulo, 'di ba? Oh, yun. Hanapin ko lang maya-maya ng konti. 'Di ba? Baka may ibang source ng video, 'di ba? Because at the moment mukhang ayaw kargahin ng ano eh. Mukhang ayaw kargahin at the moment ng ibang ng ibang istasyon, 'di ba? Parang para sa kanila eh, 'di ba? Parang sa kanila mali eh, 'di ba? Ito naman sa SMNI. Hindi, mamaya na yan. Tingnan muna natin. Pero nakatayo na yung i-describe ko na lang unless gusto mong gamitin yung SMNI AJ pinadala ko sa iyo yung link. Wala pa naman nangyayari pero pareho pa rin walang audio. Madidinig ko naman dito kung may audio na. Mukhang walang audio talaga yung may audio na? O sige nga, ikaw nga O sige nga, ikaw nga dito ikaw nga magpasok ka AJ. Ina natin. Oo nga, nawawala. Nagloloko eh. Nagloloko-loko yung audio eh. Yung SMNI, meron na. Nakatayo ngayon sa entablado. As Hindi yan said AJ. earlier. AJ, hindi yan ang gamitin mo. Yung yan eh. Yung press con ni BBM nung yan eh. Ito. Yung sa SMNI, lalabas papasok ang audio eh. Pero nakatayo na dun sa entablado ng Batasang Pambansa si Senate President Tito Soto at si House Speaker House Speaker Lord Alan Velasco. Sa lukuyan nagsasalita si Senator Mig Subiri, nakikita rin sa screen sila Pero hindi ko madinig, walang audio eh. Kanina nagkaroon na ng konti pero
Pero nawawala talaga, hindi natin makita. Puro late na ito. Oo. So, ang inaasahan na lang natin ngayon ay yung sa SMNI. Pero ganun din, wala ring audio yung sa SMNI. Oo. Ang hirap, ano? Ang hirap nung... And third, Ito na. the canvassing of Congress in joint public session took only 2 days to finish. And I would like AJ, yung pinadala ko sa yung link, babaguhin ko ito, pero ito gamitin mo Yan. May audio Dali. and the authenticity of the results for a speedy count. The process was hastened due to several factors. Early on in the canvassing of the Joint Committee, we appreciated the manifestation of the counsels of several presidential and vice presidential candidates. Notably, the counsel for Vice President Leni Robredo, a presidential candidate who manifested that they have a continuing manifestation that they interpose no objection for the canvassing of all COCs brought before us in this body. The same manifestation was made of record by the Council of Vice Presidential Candidate Senator Kiko Panganiban and Presidential Candidate Mayor Isko Moreno. That, ladies and gentlemen, was a magnificent show of statesmanship on their part, and we sincerely thank them for that. It shows Nadidinig niyo ba yung nagsasalita? acting as a people and healing the emotional wounds brought about by this very emotionally charged election. The Joint Committee consensuously examined the certificates of canvass, manually transmitted copy of the electronically transmitted COCs, and painstakingly determined their authenticity, manually transmitted copy of the electronically transmitted COCs, and painstakingly determined their authenticity, manually transmitted electronically transmitted. Were not found in the ballot boxes submitted to us or submitted to the Senate President by several provincial election supervisors and city election officers. Thus, under our rules, we summoned the concerned provincial election supervisors and city election officers to explain the non-inclusion of the COCs in their submission to the Senate President and asked them to locate the COCs and bring them henceforth to Congress. I have it many times in public expressed my frustration for such failure during the proceedings of the Joint Committee. Mr. President, Mr. Speaker, this juncture, I would like to urge the Commission on Elections to take remedial steps to ensure that these glaring mistakes Hopefully in not 2028. happen again. Hopefully. For the record, the Joint Committee did not want to sacrifice the accuracy nor disenfranchise any province nor LGU from this historic process. That is why we even waited for the results of the special elections of Lanao del Sur and several overseas absentee voting areas to complete the canvass of votes. Another factor which truly helped make the canvassing of votes so efficient, Mr. Speaker, Mr. President, was the masterful handling of my co-chair, the Honorable House Majority Leader Martin Romualdez. I would like to say this, ladies and gentlemen. He never left his post throughout the proceedings, not even for lunch, not even for dinner, not even a bathroom break. He truly leads Congress by example, and I salute you, sir. I would like to also take this opportunity to thank the hardworking members of this joint committee, my colleagues from the Senate, Senator Nancy Binay, Senator Franklin M. Drilon, Senator Amy Marcos, Senator Ralph Recto, Senator Grace Poe, Senator Pia Cayetano, and our alternate members, Senator Lito Lapid,
Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel, Senator Ronald Bato de la Rosa, and our colleagues as well from the House of Representatives. Congressman Jesus Crispin Remulla, Representative Abraham Tolentino, Representative Christine Singson Mihan, Representative Sharon Garin, Representative Manuel Manix Dalipe, Representative Juliet Ferrer, and alternate members, Representative Juan Pablo Bondoc, Representative Johnny Pimentel, Representative Alfredo Garbin, and Representative Stella Kimbo. With that, Mr. President, Mr. Speaker, it is my distinct honor and privilege to sponsor the report of the Joint Committee on the Canvass of Votes for presidential and vice presidential candidates in this historic May 9, 2022 national and local elections. The Joint Committee, Your Honors, canvassed a total of 171 COCs from provinces, highly urbanized cities, local absentee voting, overseas absentee voting, and found all of them to be authentic and duly executed. The results, Your Honor, of the canvass shows that Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. obtained the highest number of votes for the position of president, garnering a total of 31,629,783 votes. Your Honor, of the canvass shows that Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. obtained the highest number of votes for the position of president, garnering a total of 31,629,783 votes. With a lead of 16,594,010 votes over the second placer. On the other hand, Madam Inday Sara Zimmerman Duterte obtained the highest number of votes for vice president with 32,208,417 votes, with a lead of 22,879,210 votes over her closest opponent. Allow me to add, Mr. President, matagal-tagal na rin po ako sa politika at maraming eleksyon na rin po ang aking napagdaanan, both local and national elections. At ngayon lang po ako nakakita nitong dalawang kandidato kapag nagmo-motorcade ay kilo-kilometro po ang taong nag-aabang. Sa kainitan ng araw at hindi alintana ang init. May mga rallies din po kami na kasaganan ay nag-uulan at nananatili po ang tao. Yan ang masasabi natin, umulan na tumaraw, man ay kasama pa rin po natin ang ating mga kababayan. May mga kaugnayan po tayo na pamilyang ang nag-aabang at nagdadala pang sariling baon para sa kanilang tanghalian. Mga galing sa kanayunan, Mr. Speaker, Mr. President, talagang nakakamangha at ngayon ko pulang nasaksihan na ganyan na pagtanggap sa ating mga kababayan sa ating dalawang kandidato. In this election, truly, Mr. President, Mr. Speaker, President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Sara Duterte were truly rock stars. However, the greater task of the victors today is to unite our countrymen for nation building. That begins today. This weighs heavy on their shoulders. Mr. President, Mr. Speaker, Ecclesiastes 3 says, there is a time for everything. For everything there is a reason and a time for every matter under heaven. Today, let me urge our kababayans, ating mga kababayan na nakikinig po na yun, that it is a time to heal from this divisive campaign. It is a time to respect the will of the majority of our electorate. And most importantly, it is a time to unite for the welfare and progress of our people and rally behind our flag and our country.
Mr. President, with an overwhelming victory of our President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and Vice President Inday Sara Duterte, I am convinced that the Filipino electorate heeded the clarion call to unite for progress and to get out of the suffering caused by the COVID. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notifications. Hey, medyo sandali lang ha. Abang-abangan lang natin yung nangyayari ha. Di ba? Muntik na tayo. Muntik na tayo. Anyway, continuously monitor lang natin ito nangyayari. Di ba? Wala na naman audio sa akin. Di ba? Pero hindi pala ito yung walang audio. Ito pala isang may audio. Tapos na rin yun. Naputol na naman. Naputol na naman. Yung clean feed na yun ay kinukuha natin sa SMNI YouTube channel. Maraming salamat, SMNI. Alam ko namang mabait kayo lagi sa amin at okay lang kayo lagi sa amin. Di ba? So, thank you. Kaya lang wala na namang audio yung isang yung isang feed walang audio. Di ba? Naghahanap pa rin ako ng isa pang alam mo naman tayo, di ba? Dati na natin trabaho to. Anyway, nag-i-speech si Senator Amig Subiri. Kasalukuyan na dyan sa Batasang Pambansa, di ba? Para dun sa proclamation ng ayoko dyan. Huwag dyan ka kumuha ng proclamation, sisitahin ka niyan. Di ba? Hindi ko makuha Batasang Pambansa. Hinahanap ko yung Batasang Pambansa. I'm sure merong clean feed doon. M. Lapid, Senator Risa Ontiveros, Senator Hindi ito. Live ba to? Pero hindi na live ito eh. Kanina sabi niya live. Batasang Pambansa. Wala kang makuhang feed. Di ba? Naghahanap lang ako at the moment. Siguro baka may makita ako. Di ba? Ito na. Nakita ko na yata. With a lead of 22 million. and Representatives Juan Pablo Rimpi P. Bondok, Representative Johnny T. Pimentel, Representative Alfredo Jr. A. Garbin, and Representative Stella Luz A. Kimbo as alternate members. Credit must also be given to the officers and staff of the Commission on Elections who were able to immediately respond to the directives of the Joint Committee to explain the missing physically delivered COCs. The concerned Provincial Board of Canvassers, through their provincial election supervisors, were able to explain before the Joint Committee through virtual communication the whereabouts of the COCs. The chairpersons proceeded with the canvassing of the electronically transmitted COCs and required provincial election supervisors to submit the actual original copies of the COCs. We also commend the members of the Secretariat and the Joint Committee, both from the Senate and the House of Representatives, for their support and assistance, and the members of the media who were with us throughout the proceedings. We also express our gratitude and appreciation to the councils of the candidates who have manifested their graciousness. Kasalukuyan nagsasalita ay si House Majority Leader Martin Romualdez. Of the country has begun.
and we urge everyone to unite as a nation. Finally, credit is due to the more than 55 million Filipinos out of more than 66 million registered voters who, amidst the threat of the COVID-19, braved the long queues to exercise their right of suffrage, resulting in a record-breaking 83.11% voter turnout. Indeed, our democracy is alive and vibrant. The ever-growing political interest shown by our electorate is symbolic of the people's clamor for change, prosperity, and progress. The Joint Committee canvassed a total of 171 COCs. 132 COCs were electronically transmitted to the consolidated canvassing system by the Board of Canvassers of the provinces, cities, and overseas absentee voting countries. 39 COCs were physically delivered to the Senate of the Philippines from the Special Board of Canvassers for overseas absentee voting, local absentee voting, and detainee voting. With all the 171 COCs tallied, Senator Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Zimmerman Duterte obtained the highest number of votes among the candidates for President and Vice President, respectively. Senate Marcos Jr. received 31,629,783 votes, or a lead of more than 16,593,010 votes over his nearest rival. Vice President Maria Leonor Robredo. For the Vice Presidency, Mayor Sara Duterte received 32,208,417 votes and had a margin of over 22,879,210 votes over her closest rival, Senator Francis Nepomuceno Pangilinan. The 2022 electoral campaign period has been polarizing, with the country reeling from the impact of a global pandemic and other major calamities and disasters. It was evident that the nation was divided as to what direction to take in order to move forward. But the majority has spoken. It is high time. Let us heal the wounds of the political division, brace ourselves for the challenges ahead, and move forward as a strong and united Philippines. Let us be prepared to work harder for the nation and give our full support to the new leadership. At the end of the day, we are all Filipinos, and we want nothing than to see our beloved nation chart its own course and ultimately triumph. On this note, I urge the members of the Senate and the House of Representatives in this joint public session to approve the report of the Joint Committee embodying the resolution of both houses. President and Honorable Sara Zimmerman as Vice President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas at ang buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas at ang buong sambayanang Pilipino. Thank you, Mr. President. Mr. President, out of my excitement of my speech, I forgot to make the same motion on the part of the Senate panel, Mr. President. We respectfully recommend to Congress, as the National Board of Canvassers, in joint public session, approving the report of the Joint Committee and resolution of both houses. Number 1, declaring the results of the national elections held on May 9, 2022 for the office of the President and Vice President, and proclaiming Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos and Inday Sara Zimmerman Duterte as the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. I so move, Mr. President. Majority Leader, we would like to Yes. entertain a formal motion for the For the vote. adoption of the resolution. Yes. Mr. President, we're now ready to proceed to vote for the adoption of the report and the accompanying resolution. On the part of the Senate,
I move for the approval of the report of the Joint Committee and the adoption of the accompanying resolutions of both houses. Number one. Distinguished members of the Senate, there is a motion by the Majority Leader to approve the report of the Joint Committee and to adopt the accompanying resolution of both houses. Number one. As many as are in favor of the motion, please say aye. Aye. As many as are against, please say nay. The ayes have it. On the part of the Senate, the report of the Joint Committee is approved and the resolution of both houses of number one is adopted. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, we now proceed to vote for the adoption of the report and the accompanying resolution. On the part of the House of Representatives, I move for the approval of the report of the Joint Committee and the adoption of the accompanying resolution of both houses. Number one. Distinguished members of the House of Representatives, there is a motion by the Majority Leader to approve the report of the Joint Committee and to adopt the accompanying resolution of both houses. Number one. As many as are in favor of the motion, please say aye. Aye! As many as are against, please say nay. The ayes have it. On the part of the House of Representatives, the report of the Joint Committee is approved and resolution of both houses number one is adopted. Yun. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, inaprubahan na po ng pinagsanib na sesyon ng Kongreso ang resulta ng pag-canvas ng Presidente at Kabise-Presidente ng Pilipinas. Formal na po na pwedeng tawaging President-elect The si Majority Ferdinand Leader of the Bongbong Senate Marcos is Jr. recognized. at Vice President-elect Thank si you very much, Mr. President. Sara On the part of Zimmerman the Senate, Duterte. pursuant to the adopted resolution of both houses, number one, I have the honor to move for the proclamation of Ito na. the Duly elected. duly elected President of the Republic of the Philippines and the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. I was just, it was in a blank. It was Yeah. blank, Mr. President. I wanted to make sure that one was not ahead of the other. So I was worried about that blank. I have it. Thank you, Mr. Is there President. any objection? The chair hears none. On the part of the Senate, I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. And Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. The Majority Leader of the House of Naluluha Representatives is si Melda recognized. Marcos. Mr. at si Speaker, Lisa Araneta. on the part of the House of Representatives and pursuant to the adopted resolution of both houses, number one, I have the honor to move for the proclamation of Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Is there any objection? The chair hears none. On the part of the House of Representatives, I proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte Carpio as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. We shall now proceed to the approval of the journal of the joint public session, and for this purpose, the Senate Majority Leader is recognized. Thank you very much, Mr. President. On the part of the Senate, I move that the Honorable Senate President be authorized to approve the journal of the joint public session and that such approval shall be considered as the action of the Senate of the Philippines. Any objection?
Chair hears none. The motion is approved. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move that the Honorable Speaker be authorized to approve the Journal of the Joint Public Session, and such approval be considered as the action of the House of Representatives. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Senate Secretary is now directed to turn over the consolidation and canvassing system, the machine, and return all the ballot boxes, as well as all the pouches containing the certificates of canvass and election returns to the Commission on Elections. So directed. President, on the part of the Senate, I move that we designate the members of the Senate panel for the Joint Committee as members of the Notification Committee. If there is no objection, the chair Formalities na lang to, no? appoints the members Kailangan or isara ng designates Senado ng members Joint of the Congress yung Senate panel ginawang of the Joint Committee as yung ginawang designated canvassing nila. members of At the kasama dito sa Notification pagsasara na Committee. to ay ang pagpipirma ng Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move ang to pagsoli ng mga designate the ballot members of the boxes House sa panel of the COMELEC Joint Committee at ang as pagtatapos members nitong of the Notification Committee. event na ito. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The members of the House panel of the Joint Committee are designated as members of the Notification Committee. Mr. President, Yes, go ahead, Majority Leader. on the part of the Senate, I move to suspend the joint public session to notify the duly elected President and Vice President of the proclamation and invite them to the rostrum. Is there no objection? Yan. Makikita Chair na hears natin none. si Bongbong Motion Marcos is at approved Sara on the part Duterte of na the Senate. The aakyat joint sa public tablado. session is suspended. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move to suspend the joint public session to notify the duly elected President and Vice President of their proclamation and invite them to the rostrum. Is there any objection? There being none, the motion is approved. On the part of the House of Representatives, the joint public session is suspended. Tapos na. Papalitan na. Papalitan na yung mga... Ito ang unang-unang pagkakataon na... Siguro hindi ako sigurado. Pero ang naaalala ko kasi matagal na ako hindi nagko-cover ng ng proclamation eh. Pero tatawagin kasi si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte dyan sa entablado ng Batasang Pambansa para ipaalam sa kanila na prinoklaman na silang Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa. So, ang naalala ko noon, tatayo dyan, papasok sa loob ng Batasang Pambansa ang naproklamang Pangulo at ikalawang Pangulo. Ayun na yung committee ng joint session, mukhang susunduin na ang dalawang pinakamalaki, pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Ngayon ay pwede nang tawaging President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte para sila ay dalhin sa rostrum o sa entablado ng Batasang Pambansa at doon ay ipaalam sa kanila na sa desisyon ng dalawang bahay ng Kongreso sila ay iprinoklama na Pangulo at ikalawang Pangulo ng ating bansa. Medyo Hoy, mahaba pa oras natin. O hanggang 6:30 ako eh. Baka makita pa natin yung makita yung tablado, yung dalawa. Pero eto na eh, oh. Nagkakasenyasan doon sa holding area, ng Batasang Pambansa, 'di ba? Nagkakaroon ng senyasan, medyo sinara ng konti. Bumalik tayo sa bumalik yung video natin, no? Bumalik yung video natin diyan sa session hall. At ngayon ay medyo ang hinihintay na lang natin is the full formality, yung buong formalidad ng pagtanggap ng nila Bongbong Marcos at Sara Duterte ng proklamasyon ng pinagsanib na sesyon ng dalawang bahay ng Kongreso. Yan. Maganda na yung tuloy-tuloy na yung nakikita natin at mukhang wala na eh. Nakikita na natin sila eh. Yan, nagkukwentuhan pa yung Senate President at saka House Speaker. Outgoing
outgoing Senate President at outgoing House Speaker. Si Senador Tito Soto ay magpapahinga at mukhang hindi ko alam, mukhang magre-retiro na raw siya sa politika. I'm not sure. I haven't heard him say that, no? But si Lord Alan Velasco ay muling nanalo sa kanyang posisyon bilang congressman. So babalik siya sa Kongreso. I don't think he will be speaker because sa huling kwentuhan mukhang si Martin Romualdez, yung majority speaker, ang tatayong House Speaker sa susunod na Kongreso, yung 19th Congress. Ito po ay ang 18th Congress, third regular session. Ang 19th Congress ay magsisimula sa July. Sa July pag take over ng bagong set ng mga pinuno, mga binotong pinuno sa kanilang mga posisyon. Hinihintay lang natin yung pagpasok ng president at nung bagong proclaim na president at vice president to finish off the formalities. Yung angulo, I think yan yung pintuan kung saan papasok o lalabas ang bagong pangulo at ikalawang pangulo. Yung mga sergeant at arms at saka mga pinuno ng batasang pambansa ay medyo nagdi-discussion pa no? So, yun. Yung bago nating secretary for Department of Migrant Affairs, di ba? Migrant Workers, DMW, si magiging Secretary Susan Toots Ople. Napakahusay na tao nito. Ito, matagal na akong bili. Ito na yung video. Nakita na natin. Mamaya na ako ngangangangaw dito. Dahil sa video ay nakikita na natin naglalakad si, sino to? Si Sara Duterte. Kasama si, nawala yung video. Ay, bumalik sa... Pero nakita na natin, naglalakad kasama ni Senador Mig Zubiri, Majority Leader, Senate Majority Leader Mikil Zubiri, ang Vice President ng Republika ng Pilipinas, ang Vice President-elect ng Republika ng Pilipinas na si Sara Duterte. Medyo wala tayong audio, mukhang pinatay na naman ng Kongreso. Pero ayan no? Nakikita po natin sa screen ay si Vice President-elect Sara Duterte. Suot ang kanyang barong. Okay na po ang barong mo, Inday Sara. Pwede na po talaga dahil oath-taking ka na ngayon. Hindi pa. Proclamation pa lang. Di ba? Pero umaakit na po sa rostrum o entablado ng bumati muna. Pumunta muna sa kanyang formal position. Andun, katabi ni Sara Duterte, I think, is former President Gloria Macapagal Arroyo. If I am not mistaken, beside Sara Duterte is former President Gloria Macapagal Arroyo, who is, again, I think, a member of Congress this year. Huwag nanalo na naman ulit siya sa kanyang distrito sa Pampanga. So, ayan po, si Sara Duterte, ang ating bagong Vice President-elect. At katabi niya ay, I'm guessing, hindi ako sigurado kasi may face mask Pero judging from the korte ng mukha, mukhang si mukhang si former President Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Nagkakagulo dun sa may pintong yon. Mukhang parating na rin ang President-elect na si, ito na. Nagbalikan Nagbalikan na ba? Ano ba nangyayari? Alam niyo naman pag nagkakagulo, may nangyayari. Di ba? Alam niyo naman tayong Pilipino. Ayan na. Sa hallway ng Batasang Pambansa ay nakikita naman natin ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Diba? Naglalakad na. Ayan, mukhang papasok na kasi nakita na natin doon sa hallway. In a few minutes, we will be seeing the President-elect
Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Ito ang pangatlong anak. Pangatlong second generation President of the Republic of the Philippines. Pangatlo po. Ang unang second generation president ay si Gloria Macapagal Arroyo, anak ng dating President Macapagal. Pangalawa ay si Benigno Aquino III, anak ni Cory Aquino. At ngayon ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., anak ni dating Ferdinand Adralin Marcos Sr. Nakikita niyo po sa screen ang President-elect. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, bumabalik na yung audio ng Congress. Patungo si Pangulong President-elect Bongbong Marcos dun sa kung nasaan yata si Vice President Sara Duterte. Siyempre, kaliwat ka na ng kamay niya. Lahat yan, kakamayin siya. Ito na. Ayun si Amy Marcos, naka-berde. Nakikita po ninyo, naka-green. Patungo kay Vice President Sara Duterte ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Katabi niya ang kanyang may bahay, si Liza Araneta Marcos. At nandun sa may bandang kaliwa ng Pangulong Marcos ay ang kanyang nanay. On the part of the Senate, the joint public session is resumed. On the part of the House of Representatives, the joint public session is resumed. To our duly elected President, President Ferdinand Marcos Jr., to our duly elected Vice President, Vice President Sara Zimmerman Duterte, congratulations. You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, for you and your family. Congratulations. I would like to take this opportunity to congratulate our President-elect, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maligayang pagbati po, President BBM. To our Vice President-elect, Sara Zimmerman Duterte Carpio, congratulations, Ma'am Inday. Congratulations also, and thank you to the Joint Canvassing Committee, led by House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, and Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, for the swift and fair canvassing that guaranteed people's faith in our electoral process. Thank you to all the honorable members of the Joint Canvassing Committee and the Secretariat for your hard work and invaluable support in ensuring a historic canvassing that was finished in 2 days. Ngayong araw na ito, Congress bears witness to the unity of our country, a true partnership between the North and the South that has become the unity of all corners of the country. In previous elections, Filipinos voted for President and Vice President from different parties. Finally, this year, we will learn the importance of voting for a tandem, a uni-team that can work together, a uni-team that can collaborate with each other, and a uni-team that can push for a shared national agenda. The people have spoken decisively. This is not just your sweeping electoral victory. This is an overwhelming victory
for all Filipinos. This is a victory of our democracy. The gracious acts extended by the camps of other candidates yesterday, which greatly facilitated our proceedings, show the best of what Filipinos can be, even in the most divisive of elections. Nakikita po natin ngayon ang tunay na lakas sa pagkakaisa at pagsasanib puwersa. We need a catalyst, and there is no better example than the unifying force that we have seen and we will see in a government led by President BBM and VP Inday Sara. The Philippines looks forward to your leadership. It is my great honor and privilege to congratulate you both today. Mabuhay po kayo. Secretary General. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Honorable Sara Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected Vice President Inday Sara Duterte to accompany her to the rostrum, please. Oh, patapos na ako. Hintayin na lang natin lumabas si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, babay na ako, ha? Ang tagal naman. Tara. Bakit na yata si Bongbong Marcos, nawalan lang ng audio, eh. Di ba? Hindi, bumalik doon. Di ba? Si Bongbong Marcos na lang, para matapos na. Tapos okay na tayo. Konti na lang, AJ, ha? Konti na lang. Konti na lang. I-overtime mo na ako kahit 1 minute, AJ. Di ba? Pakita lang natin kung magkasentablado si Pangulo. Game na tayo. Pwede na akong bumitaw. Sayang naman, eh. Di ba? Historical, eh. Di ba? Sayang naman. O, tawagin nyo na. 1 minute na lang ako, eh. Di ba? O, ngayon pa lang, nagpapaalam na ako, ha. Keep cool, stay focused sa sports lang. I love you all. Peace. Hintayin lang natin, baka makita pa natin si Bongbong. Pero kung hindi, magpapaalam na ako sa inyo. Bukas na lang tayo magkita-kita. Basta promulgado na, proklamado na ang dalawang pinakamataas sa pinuno ng bansa. The Senate Si Secretary. Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Tara.
Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. May we request the duly Tara, elected AJ. Pakati lang natin. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to accompany him to the rostrum. Naku, hinintay si Imelda. Hindi. Isa lang. Mga to naman, oh. Ang daming eh. Pag sumampa sa rostrum kasama ng Presidente AJ, okay na tayo. Yan na. Yan na. Okay na tayo, AJ. Maraming salamat mga kababayan. Ayan po ang inyong ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Gotta go! Bye-bye!